So on the batting end, Mr. Abbas and Joel. One of the most dangerous opening lefty-righty combination. And here we start with the ball from Safir. Probably that's a wide call from the center. As we have the umpiring official, Mr. Binish Balachandran, along with Mr. Vishnu. Thank you so much. One of the best umpires we can see around in Ernakulam as well. Mr. Safi to open, and Abbas and Joel is on the batting side. Shot onto the straight side, and the first run is coming in the form of a boundary. In fact, that's a boundary conceding. 4 runs is adding to the scoreboard, and Abbas is striking. A6 is on the platform. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി പത്രങ്ങളിലും ടിവികളിലും നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ മുഖം. Already is having his authority in the tennis ball cricket, Mr. Abbas. It's a wide call. One more run. Costing 6 from the first ball. A boundary plus 2 extra. And Abbas is waiting for the runs for the team. Club 3, KOTHANALLOOR. And on the bowling side, Safir starts for ASRAM strikers. Shot from Abba. Will it be cleared? And not just in front of the line. Straight away strikes with the ball from Safir. Abbas in a mataki kondu thirunnu. Sounds good from for the team ASRAM strikers. Breaking down the opening combination, sending back the batters to the pavilion. That's good to see for the team ASRAM. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാവികനെ പുറത്താക്കി കൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. A good catch in just front of the line. It was clever. So Midun is a new man coming in. First ball is facing, and that's a dot, I hope. Right in the line, Safi. Sure, that is connected well. Midun sends the ball right in the action onto the onside for a maximum runs. Wow, nice to see from the man. Safi getting costly. Costly on the second time. Sends the ball for a big shot from Midun. Really good pickup. Really good pickup for the team. Club 3, KOTHANALLOOR. Oh, that was right onto the block holes, but there is no LBW, my dear friends, I'm telling you. It's a leg by. In fact, Ajish was asking for some doubts. I think he's not ready to ask for the same, and that's a leg by run. 13 on the board and one more ball to go. And Joel is facing the first ball. First ball right on to the batting. And that's a single taken for the time and end of the over number 1. And that is 14 on the board. Adhi over avasanikumol 14 runs. And Abbas was in that wicket region. Expecting a second over. It will be coming in as Ajish is taking the ball for the team. ASRAM strikers.
So wonderful tournament is happening in Kolencheri. People's Choice presenting Kolencheri Press Club Cricket League on the season 2. Adding more colors, adding more rhythm. A beauty of a tournament in Ernakulam as well. And day 2, game number 2. ASRAM Strikers versus Club 3 KOTHANALLOOR. And over number 2 is coming in action. Mr. Ajish Sampi, the icon player, is in action for the team. One of the best all-rounders we have been seeing in all Kerala Tennis World Cricket. I was thinking of this, waiting for the action. Helping the bowlers. Competition and games, not in the outfields. So back in action. First ball coming in from Ajish Sampi. Facing Joel. First ball tried for a hit into the deep. That should carry 1. A singleton taken from the same. Moving to 15. So strike change and Mithun taking the batting side and Ajish Sampi to continue. Oh, just a flick on to the covers. And that is the field. A chance for just a single. No more big hits. Comfortable bowling from Ajish. Starting with 2 runs, 2 balls, and 4 balls to go. 16 on the board. Shot! That is gone for maximum. Wow, that is Joel starting in style. കൊലഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും ആ പന്തിനെ പറവൂരിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച പറവൂരിന്റെ കൂറ്റണ്ടിക്കാരൻ കൊമ്പനെത്തുന്നു. Joel for the team. Club 3 KOTHANALLOOR. Wow, a big shot onto the onside. Shot again, that's on air. Oh, that is a revenge. That is a completion of Joel. And having some words with the friend from Ajish Sampi. Wow, that is nicely taken over. First ball just gone out. And second ball that's out. ആദ്യ പന്തിലെ പിഴവ് രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി നികത്തിക്കൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റേഴ്സിനെ സമ്പൂർണ്ണമായി നിലംപരിശാക്കുന്നു. A short ball, well ball. So losing another wicket in the hands as a catch. Nicely ball from Aji Thambi. Thambiയുടെ കരങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ ജോയലിനെ പുറത്താക്കുന്നു. Here comes a new man. The red wine is in the slot. ക്രിക്കറ്റിനോട് പ്രേമമുള്ള പ്രേമനെത്തുന്നു. The legendary player is in action, the left-hander. The full package. So Sampi continues. Nicely placed it to start with a single on the board. Since losing 2 wickets and comfortably looking, and that's a mistake in between by the fielders. Comfortably taken 2 runs. Making it 24 on the board. And waiting for the last ball from the second over, Ajish Sampi. One more time, Prayman continuing the strike. Shot on air. Oh, puts it down.
It was a chance to dismiss. പ്രേമന്റെ കാലാവധി കുറച്ച് നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. From the fielding side, it was a mistake. Couldn't grab the catch in hand. That is end of the over number 2 on 25 for 2. വലിയൊരു ചാൻസ് മിസ്സാവുന്നു. But over number 2 is completing. 25 on the board. രണ്ട് ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 25. Please make it fast. I request the bowling side. Please don't waste the time. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ഇതേ ദിവസം തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. So your effort matters, your commitment matters. End of the over and moving to over number 3. Yes, that is coming in. Mr. Shiva. The name is enough. One of the major man in town. From KCL, from KMCC, you might have seen the variations of balls. A complete spinning package. Yes, that is the quality, but that's a no. That's a no ball costing. Over stepping. The ball was good, but the stepping was not right in the action. Just in front of the line, and Abhinesh was exactly looking upon that and calling for no ball. A good call from the umpiring panel. That's a quality always we are expected from Mr. Abhinesh Balachandran along with Mr. Vishnu. Tried to start with a nice ball, but in fact that's costing a 1 run in the form of a no ball and free hit for batter. Free hit on air. Doesn't matter if you catch us. Also a single run taken from the same. It is not easy to send the ball just out of the park, but the variation should be understood well before you hitting the ball. Since you have the quality to make some changes in that ball, in the tennis ball as well. All the balls used to shot. That is Safir couldn't grab the ball. This time connected well, and that's gone all the way for a big shot from Mr. Mithun. Excellently placing the ball in between. Welcoming. So I guess the captain or managers from Raptors Empire and Green Galaxy for collecting the jersey. Jersey collect ചെയ്യാനായി Raptors Empire name Green Galaxy manager or captain എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് please. Oh, one more shot, clearing just onto the offside. Wow, that's Smithen making it a clarity and a statement of hitting the sixes. തുടരെയുള്ള 2 സിക്സുകൾ കഥ പറയുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് വലിയൊരു അനക്കം. പന്തിന്റെ കൃത്യമായ ചലനം മനപ്പാടമാക്കിക്കൊണ്ട് മിഥുന പന്തിനെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്കോർ മനസ്സിലേക്ക് പടുത്തുയർത്തുകയാണ് ക്ലബ് 3 കോത്തനല്ലൂർ. Nicely balled. That is into the field for just another single. Costing a single, and now the score is on 40 for 2. And 2 balls to go from Shiva. So Preman is back in action. 40 സ്കോർ പെടുത്തുമ്പോൾ 2 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ഈ ഓവറിൽ. Shot. That is Preman special. That's the quality of a shot. How he looked up the ball, how he picks the ball. That is a beauty of a shot from Preman. And joining with Mithun to hit the sixer, stepping out and just sending the ball. Wow, what a quality shot from Preman for the team Club 3. This is number 3. Oh, tried for shot, but that is
deviating inside, and that is end of the over number 3 on 46 runs. മൂന്നോവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 46, and this was costing 21 runs from the over. And Midin was sending 2 and Preman was sending 1. So Club 3 was hitting 3 sixes in the over. 46 for 2, 46, and expecting a new bowler on the pitch. Request the bowling team to make it fast. I request please. The time is very less. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ തീർക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Oh, that is a man coming in action. BPK. The best bowler from Mid-innings. Extreme talented man coming in action. First ball, welcome from Mr. Mithun's territory. He is in the form. It's in a tremendous form. See the quality of shots wherever you bowl. A short ball picks it really well onto the onside. Another big one. Another big shot. Scores are getting on a high level. 52. Good ball from BPK. Coming in back with the quality actions and good balls. And Freeman on strike. 2 balls costing 7. 4 balls to 153 on the board. And Bathimunileke Tano scoreboard. A good run rate. They are following up for a big score. The very early morning game is a good backup to get the game in hand. BPK to continue to Freeman. Probably a wide call from the center. Yes, it is. Causing one more. The projection is somewhere around 81, and still 4 balls to go on this over. 54 on the board. Request Raptors and Green for collecting the jersey, please. Oh, that is a beauty. That was a cracker delivery from Mr. BPK. ഒരു ലോഫുൾ ഡോസിൽ തലവെക്കാനുള്ള പ്രേമന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ the bails are down. That wicket down for this occasion. That's a breakthrough. Much needed breakthrough for the team. ASRAM strikers over Club 3 KOTHANALLOOR. Taking down the 3rd wicket. പ്രഹരിച്ചതിന് പകരമായി വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മപ്പ് പറച്ചിലാണ് BPK ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പന്തുകളിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ ധ്വനിയാണ് മുഴങ്ങുന്നത്. 3 balls to go, 54 on the board. Another wicket down. A new man is coming in for the action. So BPK to continue. Anfar is a new man. Oh, that's a full toss. And another one. വീണ്ടും വിക്കറ്റുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് BPK. ആദ്യ പന്തിൽ പ്രഹരമേറ്റപ്പോൾ ഒരു സംശയം പുറത്തുനിന്ന കാണികൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഭസ്മമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം തീർത്തുകൊണ്ട് BPKയുടെ പന്തുകൾ കഥ പറയുമ്പോൾ അടിക്കാൻ വന്ന അൻഫാറിനെ തിരിച്ചു മടക്കുന്നു. Quality of a bowling unit from ASRAM strikers. BPK to continue hunting wickets down. വെടിവെച്ചെടുക്കുന്ന വേട്ടക്കാരനെ പോലെ BPK is continuing the hunting power in action. Back-to-back wickets. And a hat-trick chance still waiting on KOLENCHERRY Press Club League.
ഡേ 2 ഒരുപാട് ചാൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുവാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. So we are waiting for the hat-trick. BPK is in action, 54 for 4. Arun MS is a new man. Oh, just a miss. Just a hat-trick chance as well. That's a dot ball. Well bowling from BPK. Ragulate Ligule Sirasanidhyam, the trusted bowler. BPK is continuing the action. One more ball to go, 54 on the board. Shot again, that's a chance. But in fact, just in front. With a single and completing the over from BPK. Just 9 runs costing and 2 wickets taken. Wow, nicely ball from BPK. This is usual things from BPK. That is 55 on the board after completing 4 overs. 4 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 55. So Basil Paul completing the action and waiting for the last over, 55. The thoughts were very high on the start of the over, but he was deviating the thoughts. He was distracting the thoughts of Club 3 KOTHANALLOOR. കൂറ്റനടികൾ കണ്ട വലിയൊരു സ്കോർ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ച സമയം തുടരെയുള്ള 2 വിക്കറ്റുകൾ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള അവസാനത്തെ 6 പന്തുകൾ കുറച്ച് വലിയ ഷോട്ടുകളായിരിക്കും മനസ്സിൽ. Sonesh is coming in action for the last 6 balls opportunity. So Midun striking the ball. That's a good thought. Giving a strike to Midun switch. 5 balls left for Midun. He should be thinking of hitting 5 sixes. And at least he might be aiming for 80 plus. And that could be a comfortable score in the early morning matches for sure. 56 for 4. 5 balls to go. Shot number 1. That's on the platform. ആകാശത്തൊരു മുത്തമിട്ട് മിഥുന പന്തിനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയൊരു സ്കോറാണ് മനസ്സിൽ. In front of the batter, sending the ball just out of the line. First one from 5 balls. Midun takes it very beautifully. Tried for number 2, but that is end of Midun. Nicely ball from Sonesh. An edge one taken well by Shiva just behind the stumps as a keeper catch. അടിക്കുന്നവനെ മടക്കുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം, അതാണ് തീരുമാനം, അതാണ് execution from the team ASRAM strikers. And Club 3 KOTHANALLOOR losing 1 more wicket in hand. And the hopes are coming down on this time. 62 for 5. 3 balls to go. Expecting more shots from Club 3, but ASRAM is not allowing. അജീഷ് തമ്പിയുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്ന് പാടുപെടേണ്ടി വരും. Beauty. 1 more bowling. 1 more dot and a wicket down. Tindo is walking back. Arunam is taking the strikes for the new batter. On to that perfect line and expecting a single plus 2, isn't it? Oh, missing. 2 runs costing. Comfortable and a luck for Club 3 KOTHANALLOOR for getting 2 runs.
Now the score is on 64 and last ball waiting on the first innings. That innings in അവസാനത്തെ പന്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 64 and one more ball to go. Oh, that's a shot on air, and that's carrying for a 6 runs. Well back up. A good shot in the last moment. That's a beauty, making it 70 on the board. 70 എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ പന്തിലെ 6-ലൂടെ ഭേദപ്പെട്ട് ഒരു ടോട്ടലിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങുന്നു ക്ലബ് 3 കോത്തനല്ലൂർ. And he was hitting on to the straight side. That's a good shot for sure. First ball and last ball has gone for sixes. Some couple of big shots with Mithun, Preman, and now 70 is the total after completing 5 overs. And Jor അവസാനിക്കുമ്പോൾ 70 എന്നൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്തുന്നു. That's a quite good score, and 71 is the target from 5 overs. So I guess the captains of Raptors and Bear and Galaxy, Green Galaxy for the toss, please. The captains tossനായി എത്തിച്ചേരാമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Request the captains of Green Galaxy and Raptors and Bear for the toss, please. മത്സരത്തിന്റെ സമയം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണമില്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും മത്സരങ്ങൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. I request Mr. Balu Joy on the commentary box, please. I request the players to continue the game, please. Second innings എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം ഗൈസ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് പ്ലീസ്. കാരണം ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ തീർക്കുവാനുണ്ട്. സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സമയമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. If it was, we could have done, but there is no option to stop the time. It will tick. So I request the bowling side to make it fast to set the field, and I request the batters on the field, please. Umpires are ready on the action. So Vinesh Balachandran and Vishnu is walking into the middle as the officials, and I request the fielding team to set the field, please. I request to make it fast. ഇന്നേ ദിവസം ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ തീർക്കുവാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയമെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. As you know, the sportsman spirit matters on the game. Please note the captains of Green Galaxy and Raptors umpire. Captains എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടോസിനായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So the batters are ready, the fielders are ready, the umpires are ready.
We are set to start the chase of 71 from 30 balls. 30 പന്തിൽ 71 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. So will it be taken over? We're waiting for the chase games. Raptors umpire, captains please. So the next game is between Raptors umpire versus Green Galaxy. Yes, the chase is on. So as always, the speed gun, the express, Vishnu Muralidharan is on the bowling side, and Ajay Sampi is opening the batting combination with Vigno. First ball, that's a welcome for Vishnu Muralidharan. Ajay Sampi is starting in style with a beauty of a shot onto the leg side. A full toss one. Plugged it well. Tudakam Mangalyam Pinne Tandunanena. That's a policy from Ajay Sampi. Oh, that's a beauty. That's a beauty of a bowling from Vishnu to make a dot ball on the board after getting a 6. He's always a trusted bowler. He's have a quality always to start the game. It is not easy to bowl in the front line. Shot on air. And that's a 6. That's a 6. And Silaji Sambi running. ഇനിയും 6 മതിയാവില്ല. വീണ്ടും റൺ ഓടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. But the call from Binesh. That's gone for 6 runs. Tried well just in front of the line, but in fact that's gone for big. Back-to-back shots after a gap. Ajay Sampi show continuing. Oh, shot on air. Oh, that is Vishnu. കൊത്തിയവനെ തിരിച്ചു പടക്കാൻ വിഷ്ണുവിനറിയാം. തിരിച്ചു കടിക്കുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ 6 അടിച്ച അജയ് സംപിയെ പവലിയനിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പരവതാനി വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. A juicy delivery. He was cracked in it. Well ball from Vishnu. As I said, it's a good to start the bowling lineup in front line. So your batter is back in action. Aju is the new man joining with Vigno. 12 for 1, 2 balls to go.
Offers nicely ball. One more dot ball. So for the next game between Green Galaxy and Raptors Empire won the toss and they elected to bowl first. One more ball. That was an excellent placement from Vishnu Muralidharan to end of the over number 1 and 12 for 1. രണ്ട് സിക്സുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്തെങ്കിലും 4 ഡോട്ട് ബോളുകളാണ് അതിലൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ. And he was sending the icon off. Jisambi was walking on to the pavilion on the third ball. And now the opportunity. And Vigno is waiting with a rounded cap and head. So he's coming in action number 42. The Paravur boys in action. Joel. The crooked bowler. പന്തുകളിൽ മായാജാലം ഒളിപ്പിച്ച പറവൂരിന്റെ മായാജാലക്കാരനെത്തുന്നു. Left-hander batter, right-arm bowler. Rare combination. So changing mind, change of thoughts. Joel is thinking to make some differences in the game with some couple of beauty balls, and Vigno is on the strike. Tried for short, but the ball is having a variation. Nicely bowling to start from Mr. Joel with the dot on the board. Oh, one more beauty from Joel. Nice to see the variations. Nicely bowling right in the slot, and the batters have no clue where the ball is going. I need to ask for Joel at least. Oh, that is connected. Just in front, my goodness. Oh, that's all the way. ഇങ്ങോട്ടോ പോയ പന്തിനെ തട്ടി എന്റെ മേത്തേക്ക് തന്നതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജോയലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പന്ത് കമന്ററി ബോക്സിൽ. Nicely placed by Vigno. Try for switch it, but still there is no electricity to connect with the switch. There is another dot ball finding from Joel. 4 balls, a 6-3 dot balls. Step down for shot. Just over the bars, and that's gone for another 6 run. So Vigno making the connection. Now the device is connected with the ball and gone for maximum. Number 2 of the over. Joel was trying to deviate the ball, but he was just stepping down for the ball. And sends for 6 runs. 1 more ball to go, 12 conceding. Oh, nicely ball onto the block holes, and that might be costing a single. And that is end of the over number 2. And 25 on the board. And over അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോൾ 25. I need to go for some more runs. 18 balls waiting, 46. 18-46.
Abbas. Oh, another beauty bowler coming in action after Joel. More bowlers with variations. A great bowling lineup. Starting with Vishnu and coming in through for Joel. Now Abbas, and there is Preman. Great team. Club 3 KOTHANALLOOR is having a good score, in fact. 70. But Vignesh and Aju is there. Shot that is sending off to Kochika, just out. Gone for maximum. Vignesh continuing the show. Just sixes. Big shots is enough to get over the game in action. Singleകളോ ഡബിളുകളോ ഫോറുകളോ താല്പര്യമില്ല. അടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നര കട്ടക്ക് സിക്സുകൾ മാത്രം. Shot on air. Oh, that was a big fish. But they couldn't take the ball. And gone for 2 runs. പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം 2 runs ഓടിയെടുക്കുന്നു. So Abbas to continue with some better balls, and Vigno is still there for ASRAM strikers. 33 on the ball, 15 balls, 38 to win. Shot again, but that is not purely connected. But in fact, there's a chance for boundary, as it is gone for 4 runs. Nicely taken it over by Vigno. Taking over some more runs. സ്കോർബോർഡ് വീണ്ടും കൃത്യമായ ദിശയിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിഘ്നേഷിന്റെ ബാറ്റ് ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ some more runs getting on the board. 4 runs and the boundary costing. So continuing the game, Abbas to continue for 2 more balls. Vignesh on strike. That might be on the right track, I hope. Yes. That's a clever ball from Abbas. Right in the line. And Vignesh was thinking of a regret. He might have think of hitting the ball. Tried for the balls and no connection. Good keeping behind from Mitu. And that is end of the over number 3 on 37. 3 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 37-ൽ വിജയലക്ഷ്മിയുള്ള 12 പന്തിൽ 34. 12 balls are remaining, 34 to win the match. Still the chances are there for both the teams. But probably Club 3 KOTHANALLOOR is having a little bit upper hand in the game, since they have a better bowling lineup as well. Preman is coming in for the action. So they have thinking of 34 from 12 balls, while Preman takes the ball for the team Club 3 KOTHANALLOOR. The last ball drama is expected from the crowd, but in fact, Preman is a man for thinking of a breakthrough one more time. 6 balls, a responsibility for Preman. And hitting responsibility for Aju. First ball hit it into the field. Might be costing a single, and Vignesh is on strike. 38 on the board. Setting the field for the right-hander Vignesh. 5 balls to go. Tried for a shot. In fact, that is a wide call. Yes, it is. Binesh Balachandran is extending the arms. കൈകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ട് വൈഡ് വിളിക്കുമ്പോൾ Preman is not happy, since he is also one of the best umpire.
Shot that is connected well from Vignesh. ആ പന്തിൽ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച് മടക്കുമ്പോൾ വിജയതീരത്തേക്ക് അവരുടെ തോണി അടുപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് മനസ്സിൽ കുറിക്കുന്നത്. Aiming to win the match is dedicating the power shots for the team. 10 balls, 26 waiting. ഓരോ സിക്സുകളും വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയുടെ പരവതാനിയാണ് വിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം കുറച്ചധികം സമയത്തേക്ക്. വിഘ്നേഷ് എന്ന ഒറ്റക്കൊമ്പന്റെ ആ തുമ്പിക്കൈയിൽ ശാരി പോകുവാനുള്ള വലിയൊരു മോഹം for the team ASRAM strikers. Nicely placed it. There is a fielder, but he couldn't. That's a boundary. Costing runs, leading the match, taking the responsibility of a batting side from Mr. Vigno. തുടക്കത്തിൽ രനാഥനെ പോലെ നോൺ സ്ട്രൈക്കറിൽ നിന്നതിന് ശേഷം മനോഹരമായ ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ട് കളം നിറയുകയാണ്. റൺസ് കൊണ്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ക്വാളിറ്റി ഷോട്ട്സ് from Vignesh, and now it is 49 on the board. 9 balls waiting, 22. Shot on air. താൻ തളിച്ച തേരിനെ തന്റെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. വലിയൊരു മോഹമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനെ പാഴ്മോഹമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രേമന്റെ നാലാമത്തെ പന്ത് കഥ പറയുമ്പോൾ മടക്കി വിടുന്നത് കൊമ്പനെയായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷകളുടെ അസമയമായിരുന്നു. What a ball that is from Preman. This time Vignesh is stepping down and Preman itself catching the in hand for sending the batter on to the pavilion. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു വിഘ്നേഷിൽ. അതിനെ തല്ലിക്കെടുത്തുവാനുള്ള ഫ്യൂലുമായി വരുന്നു Preman in action. This is experience. This is quality bowling. 4 balls costing 12 and 1 wicket in hand. Still a debate is happening in between Vinesh Balachandran and Preman for the white goal, I hope. And now the new turn for Shivraj. Shot on air. Wow, that is a beauty of a catch for sure. Best catchകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അൻഫാർ ഓടിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ പന്തിനെ മാറോട് അണയ്ക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ അസമനത്തിന്റെ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം പോലും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. Oh, look at that catch from Anfar. What a running catch. വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും തന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആ പന്തിനെ മാറോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത വിക്കറ്റ് പിഴുതെടുക്കുകയാണ്. 2 wickets, back-to-back wickets from Preman bowling unit. 2 പന്തുകൾ 10 റണ്ണിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നത് വിക്കറ്റുകളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. Back-to-back batters walking onto the pavilion for the team. And KOTHANALLOOR is taking a lead one more time in action. മത്സരത്തിന്റെ ഗതി പല രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. Sunesh is a new man in town and Preman to continue for one more ball. Tried for shot. That's a dot ball. Great ball. Great over coming to an end from Mr. Preman. Hat-trick chance in a dot ballillude അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. And 6 balls waiting for 22. 6 പന്തിൽ 22 വിജയലക്ഷ്യം കാത്തിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ 6 പന്തുകൾ 22 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. ചരിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ വലിയ വസന്തകാലങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇനിയും ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനയിലാണ്. സുനേഷിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് 22 റൺസ് എന്ന ബാലികേറ മലയിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ASRAM സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും. ബട്ട് 80% വിജയം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലബ് 3 കോതനല്ലൂരിന്റെ മാനേജർ പുറത്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോൾ 2-3 ഡോട്ട് ബോളുകൾ മാത്രം മത്സരത്തിന്റെ വിധി എഴുതാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ബോളോ Faisi is taking
the last 6 balls responsibility and the duty to take over the match for Club 3 KOTHANALLOOR. And Aju is on strike. Oh, that's a shot! This is the beauty of a cricket game. മത്സരത്തിന്റെ വിജയമോ പരാജയമോ അല്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ മാറ്റം ഒരു തുള്ളി പോലും കുറയ്ക്കാതെ അതിനെ മനോഹരമാക്കി കാണികൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ അജുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. തീർന്നിട്ടില്ല രാമ, കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഒരുപാട് സമയം. 5 balls waiting 16. ആദ്യത്തെ പന്തിൽ ഊർജമാവാഹിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലേക്കൊരു തീ പടർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ അജുവിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 തുടങ്ങുന്നു. 5-16 വിജയലക്ഷ്യം. 5 balls and 16 to win. What a game is happening in this ground of KOLENCHERRY. Oh, Nea. Eramone. What a shot again. Number 2. This is getting crazy. അജുവിന്റെ കൂടെ ഹിറ്റർ ബേബി എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്പർ 2. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഷോട്ട്സ്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സിക്സസ്. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കൊലഞ്ചേരിയുടെ മണ്ണിൽ ഒരു പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അജുവിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ബൗളറെ മാറ്റുന്നു. പക്ഷേ ബാറ്റർ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. എണ്ണം പറഞ്ഞ 2 സിക്സുകൾ കഥ വീണ്ടും മാറ്റിയെഴുതുന്നു. വീണ്ടും സൂര്യകിരണങ്ങൾ ആശ്രമം സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ മൈതാനിയിലേക്ക് ഉദിച്ചു വന്നുമ്പോൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കാൻ 4 പന്തിൽ 10 റൺസിന്റെ കഥ പറയാൻ. And Faisal is coming in for the action for the 4 balls. വളരെ സമാധാനമായി കിടന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ക്ലബ് 3 മാനേജറുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആജുവിന്റെ 2 സിക്സുകൾ. 4 balls to go, 10 to win. Aju is on strike and Faisal to bowl. This is getting pressure. Edge one, that is puts it down, my dear friend. What is happening? That's a boundary crossing on this occasion is very, very pathetic from the fielding side. My goodness, that was a chance. Just in front of the fielder, you see that is gone for boundary. വിധി കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയമാണെങ്കിൽ അത് നേടിയിരിക്കും. ലക്ഷ്യം വിജയമാണെങ്കിൽ അത് കൊയ്തിരിക്കും. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി അറ്റുകാൽ രാമകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഫോൺ എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അത്രമേൽ മാറി മറിയുന്ന ഈ മത്സരത്തിന്റെ വിജയം 3 പന്തിൽ 6 എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു. 22 ഇപ്പോൾ 6. എമ്പുരാനെ, എന്റെ തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരം തീർക്കുന്നു. Still the balls are left. 3 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ 22 റൺസ് അടിച്ച് ചരിത്രം പിറക്കുന്നു for the team ASRAM Strikers. ഈ ഓവർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ തിരിച്ചോർത്ത് വെക്കുക. ഇതൊരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ്. ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ്. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ചരിത്രം അജുവിന്റെ പേരിൽ എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ തങ്കലിപികളിൽ കുറിച്ചിടുക. 3 പന്തിൽ എങ്ങനെ അടിക്കും 22 എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെബ് സ്ട്രീമിംഗിന്റെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ലൈവാണോ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വിജയിച്ച് കയറുന്ന ആശ്രമം സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ആണ്. എവിടെയോ കിടന്ന മത്സരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജയിച്ചു കയറുന്ന വലിയൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. What a game of a thriller. And that is coming to an end. ASRAM Strikers is taking over Club 3 KOTHANALLOOR and end of the game.